வெல்கம் டு எஸ்ஏ ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ggforce பேக்கேஜ். இதுவும் ஒரு gg பிளாட் மாதிரியே இருக்கும். பட் இதோட விசுவலைசேஷன் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இன் திஸ் வீடியோ I will go through some examples that show the major features of the ggforce package. The main goal is to share a few ideas about customizing visualizations that you may find useful in your everyday work. The ggforce package is an extension to ggplat2 developed by Thomas Peterson. You can enhance almost any ggplat by highlighting the data grouping and focusing attention on interesting features of the plat. The package contains geoms, stats, faucet, and other ggplat functions. There are some for making the convex hull offset of the points, jittering data, and creating the Voronoi plots. Now we will use the data from the NYC Flights 13 package. Most of the examples will build on the same basic ggplat that visualize the airports by geographical locations. I am using this data set because it makes it easy to plot x divided by y coordinates without having to remember what they mean. The basic plot will be saved to a variable, and then that variable will be used as the base of examples of enhancing and visualization using ggforce. So நம்ம வந்து ggforceல NYC Flights 13ங்கிற பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ண போறோம். அதுல இருந்து தான் நம்ம டேட்டா செட் வந்து எடுக்க போறோம். ஸோ நம்ம வாங்க ஆருக்குள்ள வந்து போகலாம். ஸோ நான் வந்து ஆர் ஓபன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுல நம்மளுக்கு தேவையான லைப்ரரி வந்து TDverse, ggforce and NYC Flights 13. ஸோ இந்த லைப்ரரி நான் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன். இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிங்கிற வேரியபிள்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். அதாவது ஏர்போர்ட்ஸ்ங்கிற டேட்டா செட்டை பிங்கிற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பி பிளஸ் அதர் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ண போறோம், இதை ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நான் பிங்கிற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். ஸோ பியை வந்து ஷோ பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஜிஜி பிளாட் அதாவது ஃபில்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் டி ஜோன் வந்து. அதே மாதிரி ஜிஜி பிளாட்ல வந்து ஏஎஸ்ல லாங் லேட் கலர் டி ஜோன் கொடுத்துருக்கேன். ஜியோ பாயிண்ட்ல ஷோ லெஜெண்ட் கொடுத்து ஃபால்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். I have long been waiting for an easy way to draw and outline ground groups of data. The geomark function, family of functions, does exactly that. Fulfill my thought. There are 4 mark function in ggforce, all different based on the shape they draw around the group. First one, geomark circle function, geomark ellipse function, geomark hell function, and geomark rectangle function. So let us start with the geomark rectangle function. It will draw a rounded rectangle around each time zone group. The rectangles look amazing even without modifying any arguments. Of course, more customization is possible via the setting arguments. I will review some of the many great arguments available in ggforce functions, but I don't want to rob you of the fun of trying it yourself and discovering all the different options. So we can using the geomark rectangle function. So now we are typing the p plus geomark rectangle. So இதை வந்து ரன் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுக்கு
ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரெக்டாங்கிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ எது வந்து இது வந்து அமெரிக்கன் அன்க்ரோச், அமெரிக்கா சிகாகோ, அமெரிக்கா டென்வர், அமெரிக்கா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ். ஸோ ஐடென்டிஃபை த. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we can adding a label and an arrow pointing of a group would typically be a major understanding. Without ggforce, this would require manually adding both the text and the arrow of the ggplot. ஸோ நம்ம ggforce இல்லாம நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மேனுவலா தான் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம், ggforce யூஸ் பண்ணி எப்படி லேபிள் வந்து நம்ம பண்ண போறோம், லேபிள் வந்து ஆட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ இதுலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஎஸ் லேபிள் ஈக்குவல் டு டி ஜோன், இது மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் ரெக்டாங்கிள் ஃபங்க்ஷன்ல. ஸோ இதை ரன் பண்ணுங்க. ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், லேபிள் ஆட் பண்ணிட்டோம். The label and arrows are not only drawn, but they are also placed in the optimized locations. In addition, the position will recalculate if the plot is resized. There are too many little details about this. Label argument to mention, the backdrop is automatically white. The indicator is not really an arrow. It is a simple line that also underline the text. So it is easy for I to know which group belongs to which label. Okay. So it is now easy to finalize the plot by resetting the theme and again surprising the legend using the show legend function. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா show legend function யூஸ் பண்ண போறோம். சோ நம்ம சோல் லெஜெண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிமூவ் ஆகி ஒயிட் பிளேஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். சோ நான் இப்போ வந்து இதை ரன் பண்றேன். இதுல வந்து சோல் லெஜெண்ட்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம், ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். சோ நம்ம இது வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணல அப்படின்னா அது ட்ரூன்னு எடுத்துக்கோ. ggforce has set the transparency lower to make sure the dots were visible. This is something that I would have done anyway, usually by adding the alpha argument. In this case, it saves having to remember to add the argument. Another adjustment that I thought was important for this plot was to modify the size of the hull to change the padding around the outline of the group. So we can using the expand argument controls the edge stick. It is possible to change it using the unit command. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், ஹல்லுங்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்ப தீம் வந்து கிரியேட் பண்ண போறோம், அதாவது கிராஃப் கிரியேட் பண்ண போறோம். சோ நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், ஜியோ மார்க் ஹல்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஏஎஸ் லேபிள் டி ஜோன் கொடுத்துருக்கோம். சோ தீம் பாய்ட். சோ இதை வந்து ரன் பண்ணுங்க. ஓகேவா? இதை ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன்னா இப்ப பாருங்க, இது வந்து ஹல் ஃபங்க்ஷன், HULL ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? சோ நம்ம இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபில் கலர் பண்ண போறோம். சோ நம்ம அடுத்தது வந்து சோல் லெஜெண்ட் காமிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்ப அதோடைய கலர் ஃபில் கலர் கொடுக்க போறோம். சோ இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா சோல் லெஜெண்ட் ஃபால்ஸ் கொடுத்திருக்கேன், எக்ஸ்பேண்ட்ல வந்து யூனிட் 3, கொடுத்திருக்கேன். சோ இத ரன் பண்ணுவோம். இதை நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. சோ நம்ம அந்தந்த கல்லுல என்ன பண்ணிருக்கோம், ஃபில் கலர் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? எவ்வளவு வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க, நம்மளுக்கு பாக்குறதுக்கே நல்லா அட்ராக்டிவா இருக்கு. அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஃபாசெட் ஜூம் ஃபங்க்ஷன்.
It is ability to set the zoom region based on the row selection. To do this, simply pass on expression that you would use in the function such as a filter function to the facet. So instead of using coordinate, I just tell the facet to zoom on anything that has a Pacific Honolulu time zone. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் எடுத்துட்டு அதை மட்டும் நம்ம ஜூம் பண்ண போறோம். சோ வாங்க அதை எப்படி எப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேசட் ஜூம் பண்ணுவோம். இதை ரன் பண்ணுங்க. ஃபேசட் ஜூம்ல வந்து எக்ஸ்லிம் வந்து சில, அதாவது சி ஃபங்க்ஷன்ல வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி ஒய்லிம், அதாவது ஒய் ஆக்சஸ். இப்ப ரன் பண்ணுங்க. ஓகேவா, இது வந்து ஹோல் டி ஜோனு. இந்த பர்டிகுலர் வந்து என்ன ஆகுது, இங்க இருக்கு பர்டிகுலர் மட்டும் என்ன பண்ணிருக்கோம், ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். இது என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பண்ணது எல்லாத்தையுமே ஒரே பிளாட்ல கொண்டு வந்துட்டோம். ஓகேவா, சோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரே பிளாட்ல எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டோம். So all flat in one window. So next என்ன பண்ண போறோம்னா, வெரோனை. So வெரோனை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it can see why the Voronoi diagram. It can be useful for very specific use cases. That good news is that if you encounter one of those use cases, you know that is easy to draw it up in the ggplot using the Voronoi segment functions. And the idea behind a Voronoi diagram is to split the area of the point, split the area of the plot into as many sections as there are points. Unlike a grid of heat map, Voronoi draws custom shapes for each point based on the proximity to other points. It returns a plot that looks like the stained glass. This it can be good to determine the closest point inside each area. For example, a retailer can use it see the area the store locations cover and can help them make a decision to optimize the location based on the size of each Voronoi shape. So now we will focus on airports in Alaska. The ggplot will zoom into that state general locations and then trace a hull shape. The hull will provide it is a quasi map overlay. The final step is to add the Voronoi diagram layer by calling the functions Voronoi segment. So இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஹல்லுங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ண போறோம். பாருங்க, நம்ம வந்து p plus geom mark ஹல்லுங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். expand unit 3 கொடுத்திருக்கோம். கோஆர்டினேட் கார்டீசியன் கொடுத்திருக்கோம். இதுல வந்து ஜியோம் வரானை சிக்மெண்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணிருக்கோம், கால் பண்ணிருக்கோம். இதை இப்ப ரன் பண்ணுங்க. இப்ப இதை ஜூம் பண்ணீங்க அப்படின்னா பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ ஒரு ஒரு பார்ட்டா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிடும், பிரிச்சு காட்டிடும். அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, parallel to alluvial. The geom parallel functions allow the visualization interaction between categorical variables. The implementation is generic enough to create the alluvial charts or sankey. For this, I will use the manufacturer and engine data from the plane table inside the NYC flight 13. In this case, some simple data preparation is needed first. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, அடுத்தது
அதாவது சாங்கி ஆர் அலுவியல் அப்படிங்கிற கிராஃப் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து பிளேன்ங்கிற அந்த டேட்டா செட் எடுக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறோம், இதை வந்து ஒரு வேரியபிள்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். ப்ரீ பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறதுல பிளேன் கொடுத்துருக்கோம். ஃபில்டர்ல வந்து இயர் 1998ல இருந்து 2005 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஃபில்டர் வந்து என்ஜின் கொடுத்துருக்கோம். டர்போ ஷாஃப்ட் செலக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் என்ஜின் அப்படிங்கிற டேட்டா மட்டும் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதை மட்டும் என்ன பண்ணிருக்கோம், ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம். சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒரு பிளாட் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இதுக்கு வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா, gather set data functions. It is a convenience function that just like the gather functions create a single line for each combination of the categorical variables. The table contains three new columns id, x and y, which contain the combination that each new row represents and the row id number from the original table. சோ நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்க, கீழே எக்ஸ் ஐடி அதுக்கப்புறம் ஸ்பிளிட் ஒய் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். இந்த ஜிஜி பிளாட் இஸ் பிரைம்டு வித் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸ் அண்ட் த நியூ எக்ஸ்டிக் ஐடி ஸ்பிளிட் அண்ட் வேல்யூ ஃபார் ஐடி we pass the id column, split takes y and finally value is fixed to 1. The value is used to express the amount of thickness to add to the particular relationship. Using 1 means that all combination are weighted the same. At this point, the only argument to pass. So geo-parallel sets will be the color fill. In this case, we will use the engine. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்ப என்ஜின்ங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இதுல வந்து ஐடி ஈக்குவல் டு ஐடியே கொடுத்துட்டோம். ஸ்பிளிட்ல வந்து ஒய் கொடுத்துருக்கோம். வேல்யூ வந்து 1ன்னு அசைன் பண்ணிருக்கோம். ஜியோ பேரலல் செட்ஸ்ல வந்து ஃபில்ல வந்து the plot show how the specific planes engine related to each of the manufacturer. So நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு என்ஜின்ஸ் இருக்கு, டர்போ ஃபேன் அண்ட் டர்போ ஜெட். ஸோ இந்த கலர் வந்து டர்போ ஃபேன், இது வந்து டர்போ ஜெட். So next, geo parallel sets access provide a terminal box. The access dot with argument is only one necessary to use the stage, and we will set it to 0.1. The labels are added by using the geo parallel sets label functions and they are automatically rotated. So it can using the three functions, geom parallel set functions, geom parallel set access functions and geom parallel set label functions. So first one is a hide the legend and lower the alpha, and second one and the set access functions change the fill color and font color, and third one geom parallelization of the label. So நம்ம இப்ப பாருங்க, நம்ம 3 functions யூஸ் பண்ணிருக்கோம். geom parallel sets, geom parallel set access, geom parallel sets labels. So width வந்து 0.1 கொடுத்திருக்கேன். So இத வந்து ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இங்க லேபிள்ஸ் வந்து சரியா தெரியல. ஸோ நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, தீம் நோ ஆக்சஸ் கொடுப்போம். ஸோ கலர் வந்து லைட் கிரே கொடுத்துருக்கேன். இதுல 0.1 கலர் லைட் கிரே, ஃபில் வந்து ஒயிட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்ப ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு இப்ப வந்து என்ன தெரியுது, விசிபிளா எல்லாமே தெரியுது. ஏர்பஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், போயிங், இது வந்து டர்போ ஜெட், இது வந்து டர்போ ஃபேன் என்ஜின். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியுது. ஸோ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போறது டேஞ்சர் ஜோன். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது டேஞ்சர் ஜோன். When visualizing the combination of the continuous and the categorical variable, it is a common practice to resort to a bar and column plot. It requires the representing this in a single circle shape, usually involve the modifying a polar bar in ggplot. But this is much easier now with ggforce. I start with the total number of plants by engine plant and then pipe those results is ggplot using the geom arc bar functions. To create the circle shaped plot, the new statistic employed here are x0, y0, r0, r amount and explode. The x, y and r statistic refer to the position and the radius of the circle. Since only one plot is needed, one fix x and y to 0,
For radius, the R0 refers to the inside of the circle and R2 refer to the outside of the circle. Setting R0 to 0.7 and R2 1 will create a sort of dot net with a 0.3 thickness. Finally, I use the pi as the STT function. So நம்ம இப்ப இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்ப ஜியோம் ஆர்க் பார்ங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல ஏஎஸ் எக்ஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்திருக்கோம், ஒய் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்திருக்கோம், ஆர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு 0.7 கொடுத்திருக்கேன். இது வந்து உள்ள இருக்க ரேடியஸ், இது வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு 1ங்கிறது வெளியில இருக்க ரேடியஸ். அமௌண்ட் வந்து என்ன ஃபில் என்ஜின் கொடுத்திருக்கோம். ஆல்பால வந்து 0.3, ஸ்டார்ட் வந்து பை. ஸோ ஆல்பா கொடுக்கறது வந்து திக்னஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ நம்ம இதை ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க பிளாட். So another cool thing is Geom does is to make it easy to break away on several segments of the plat. The explode HST controls that to break away the turbojet results. I create new column called focus, setting it to 0.2 if it is part of the engine group and to 0 if it is not, then finish up with the theme no access. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் நம்ம வந்து பிரிக்க போறோம். அது வந்து டர்போஜெட்டுங்கிற பார்ட்டை வந்து நம்ம பிரிக்க போறோம். சோ அதுக்கு உள்ள கோட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜியோ மார்க் ஃபங்க்ஷன்ல என்ன பண்ணிருக்கோம், ஃபில் கலர் கொடுத்திருக்கோம், தீம் நோ ஆக்சஸ் கொடுத்திருக்கோம். இங்க வந்து போக்கஸ்ல வந்து போக்கஸ் ஈக்குவல் டு இஃப் எல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். என்ஜின் ஈக்குவல் டு டர்போஜெட் 0.20 இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு தனியா பிரிஞ்சிடும். சோ நம்ம இந்த இதை வந்து ரன் பண்ணுவோம். சோ நம்மளுக்கு டர்போ ஜெட்டுங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சு, தனியா வந்துருச்சு. சோ இன் திஸ் செக்ஷன் இஸ் டைட்டில்ட் டேஞ்சர் ஜோன் பிகாஸ் hanging the R0 is geom arc bar functions may change the look of the plat to one of that has fallen out of the favor. The plat type happens to the same name of the STAT that we are using. So நம்ம இதுல வந்து STAT function யூஸ் பண்ணிருக்கோம், STAT pi function. ஸோ ggforceல இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல அதை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.